Karibu tena double updates mtazamaji wangu. Kwanza kabisa rest in peace na pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki wa wale watoto wa utumishi kutoka ukoo Nakuru ambao walipoteza maisha yao baada ya mabweni kuchomeka usiku wa kuamkia leo. Kwanza kabisa waandishi wa habari, vyombo vya habari vimeshafika pale na wadau mbalimbali kutoka kwenye sekta ya elimu wanazungumza na vyombo vya habari. Kwa hiyo kwanza, hebu tuwasikilize wana kitu kipi cha kuzungumza ndo tuendelee. Songeni kando kidogo. Kamera ni mingi huko. Songeni kando kidogo. Songeni tu kando kidogo. Okay, si mic ziko na watu wengi. Oya. Songeni tu kando mahali tusonge. Cheki Asiba. Start. Kepo zimefika hapo mwisho. Haya. In the meantime, angalieni nini? Angalieni Eliu smart. Wakati naye. Hii simu ndio inafanya. Usipeane hiyo mic hapa. Peana tu hapa relax. Sawa. Wili usiongee mic ziko on. Cheki, ya hand over hizo mics alafu tupeane space. Hapo nyuma, usonge kidogo. Hebu songa nyuma. Songa nyuma so that everybody can see. Sana request. Kimeli niko kwa interview ya waziri Kimeli. Tafadhali. Tuko kwa interview na waziri. Tafadhali. Yeah, so ladies and gentlemen, it is a sad day today that we woke up with the sad news of a fire incident at this school, Utumishi Senior School, where at about 12:45 a.m. a fire broke out in one of the dorms on the second floor of that particular dorm. And the dorm is completely destroyed, together with a lot of injuries to our learners. And unfortunately, we lost some of our learners in that incident. I'm going to give you those figures. Ladies and gentlemen, this particular school has a total girls population of 815 girls. At the time of the incident, the girls that were in school were 808. 7 of the girls were at home for various reasons. Out of the 808 girls, 79 were injured and taken to the hospital. They were treated, and 71 of them were discharged. We have 7 currently admitted, and 1 has been picked by the parent from the hospital. Out of that number of 808, we have 16 fatalities whose identities will be identified. The process of accounting will be taking place with our investigators. It's an unfortunate incident. At the time of the fire, responses were received from our security agencies, and we'll be talking more about it, from STU, KDF, County Fire Brigade, and the Kenya Red Cross, among others. The response teams, of course, managed to put out the fire by about 3 a.m., but by then the damage had already been done. We currently have our CSI in place
from the DCI headquarters who are processing the scene with, of course, a view of identifying all the victims. Investigations are ongoing, and there's a hotline number 1199, to which we'll be asking the parents to keep reporting, especially those who might have left with their kids when they came earlier. And that hotline number will also be available for counseling. That is the current status of the event. We'll be releasing the learners who are here present with their parents in the course of the day, and will continue briefing you on the process of the investigations and the outcome. I take this opportunity to pass, on behalf of the minister and myself, our condolences to the families, and continue wishing those who are injured quick recovery. Thank you. So perhaps what could be the possible cause of the fire? Investigations are ongoing, but the identification or the cause of the fire is not yet identified. We'll be able to give you that information once the investigation is complete. But allow my learned cabinet colleague here to say a word or two, and the governor, then we can respond to your questions. Okay, thank you. Sorry. First of all, let me say, following the information you have been given now, I want to pass my condolences to the families that lost their loved ones. We know that this is a very anxious moment, and even as we account for the 16 so far identified as having passed on, I want to ask the people of Kenya that together we stand with the families, the Utumishi Academy fraternity, and the rest of the family members who have lost their loved ones in prayer, in support. I ask everyone to be patient. We avoid speculation as to the cause of this tragedy. I also want to thank the multi-agency team of disaster response, starting from our county security team led by the county commissioner, the KDF team, the various formed up units, including us too, that came in very fast. As you very well know, most of the students who come to this school are children of our officers who serve in the National Police Service. And so as a ministry and as a family, we stand with everybody. Even as we release the parents whose children are still in school, which is the larger number, and who actually may not have been injured directly, we know that they will need a lot of support, psychosocial support, and the hotline number has been given, which is 1199, for basically for people to call for help. And we are working together with the Red Cross, as you know. They are part of the National Disaster Response team, so that even when parents, when their children have already gone home, we will make sure that even at home, they will receive counseling services and psychosocial support wherever they may be. I just want to say that as a country, this is a serious tragedy. The investigations are going to be thorough. The Director of Criminal Investigation is here. The crime scene investigators are already here. The officers from government chemists are also here. And all processes will be done, including DNA tests, to ensure that these processes are done successfully. And I just want to say that poleni sana, on behalf of myself, my colleague, our government, we want to say poleni sana, and we'll continue standing with you. Was there any interventions? As we are here, I'm very short. Good morning to all. As we are all gathered here today, it's just a very, very sad morning, as we have all woken up to this disaster. And as you have heard from the two cabinet secretaries,
of Education and of Interior. We are all working together, both the county government as well as the national government, so that we can make sure that we stand in the gap for these parents. It's really a huge disaster that this morning. And what I can see, or what is happening right now, is also the pairing of the parents with the students who are here, so that at least from that point, we are able to then move to the next level. And as the Cabinet Secretary has said, there is also counseling that's happening or that's available here, as we continue praying for those in the hospital so that they can heal and providing care and services for them. But also as we continue now to the more difficult part, which is figuring out the ones who have lost their lives, as well as informing the families once we get to that point. So as we stand here, we stand in solidarity with the parents, with the school, with the wonderful people of Kenya, the families and the friends and everybody. And as a government together, we are working to make sure that everything that needs to be done is done. And as you have heard, we also have the Director of Criminal Investigations and his team, because it's also important to get to the bottom of what caused the fire, so that we can make sure that it does not happen in the future anywhere else. So asanteni sana, and we continue working on it. Karibu Mheshimiwa Mwangashi. Asante sana. Nafikiri leo imekuwa siku ya huzuni sana. Tuliweza kuamkia mkasa wa moto takriban saa 7 ya usiku. Na kama ilivyoelezewa na mawaziri na gavana, tumekuja hapa kwanza kusimama na familia, hasa zile ambazo zimeweza kuathirika. Na hii shule ni shule ya ngazi ya kimataifa na iliweza kuanzishwa mwaka wa 2020. Ikaweza kukua na ilikuwa na watoto, sasa imefikisha watoto 815 na watano, lakini wale walikuwa kwa shule ni 808, na kwa lile bweni la kulala kulikuwa na watoto takriban 200. Na katika hafla hiyo ya moto, ingawa wazima moto walijaribu kufika, tunashukuru sana wale waliofika wa kwanza. Anti-stock theft walikuwa hapa, tulikuwa na NYS walikuwa hapa, tulikuwa na zimamoto ya county iliyotoka kule Naivasha ilifika hapa, na waliweza kujaribu kabisa kuzima moto. Lakini kwa bahati mbaya na kwa huzuni sana, tukaweza kupoteza watoto wetu, watoto takriban watoto 16. Watoto 7 wako hospitalini, lakini wale wengi zaidi ya watoto 700 wanaweza kushikanishwa na wazazi wao waweze kuondoka, ndio tuweze kupatia hata nafasi wale teams ambao wanafanya uchunguzi, wale ambao wamekuja hapa kuchukua chembe sababu ya kufanya DNA, sababu unajua kwa mikasa ya moto inakuwa iko na shida ya kuweza kutambua hata ni nani ambaye ameweza kutuacha. Kwa hivyo tutakuwa tukifanya hivyo, na tukifanya hivyo tutaomba hata wale ambao ni wananchi wa Gilgil, tutakuwa tukipunguza wingi wa watu kwa shule, ndio tuhakikishe kwamba tumepunguza umati ambao uko hapa. Tupatie maafisa wetu wa DCI, wale wa Ministry of Health, wale wa Education waweze kufanya uchunguzi na waweze kupeana njia ama mwelekeo. Lakini la muhimu sana, ni huzuni sana sababu nafikiri hili si jambo ambalo limetokea mara ya kwanza. Tulikuwa Endarasha, juzi tumekuwa na mtoto Faiza hapa Gilgil Hills, tumepeleka mpaka kwenye bunge. Na nafikiri sasa mahali tutatoka ni tukufanya uchunguzi. Ukishafanywa, sisi kama viongozi lazima tuwajibike kuhakikisha kwamba imetekelezwa kwa mashule yetu. Tusikue tunakuja wakati mkasa umeshatokea, tukue tunakuwa proactive. Ile inspection ya shule inafanyika, ndio tunajua mambo gani. Lakini kwa sasa hatutaki tuseme mengi, tunasema tu pole makiwa kwa jamii na familia za wale watoto wetu wameweza kutuacha, na sisi tuko hapa. Red Cross wako hapa na tunawashukuru, walikuwa wa kwanza kufika pia, na wako na nambari ya simu ambayo haina malipo 1199, unaweza ukapiga na ukaweza kupata usaidizi, sio tu wa kujua mtoto wako vipi, hata kupewa counseling ama kupewa mawaidha ya kuweza kukubali. Na nafikiri baada ya hapo tutakuwa tukiweza kupeana ushauri mwingine ama kuweza kuongelesha wanahabari later in the day, ndio tuwapatie vile tumefanya na zile hatua ambazo tumechukua. Asanteni sana. Thank you. Maybe waziri, one question. Naitwa Robert Omaina kutoka Citizen. Kati ya wale 16 ambao wameweza kupoteza maisha yao, maybe ni wangapi walioungua, wangapi ama
vifo vyao vilitokana na nini hasa wakati huu wa mkasa, tukielewa kwamba lile bweni lilikuwa na wingi wa wanafunzi? Nadhani haitakuwa vizuri kusema zaidi kuhusiana na wale ambao walifariki kwa sababu uchunguzi unaendelea na ni vizuri pia tufuate. Kwanza wacha niseme kwamba kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana, lakini tulipoona habari ambayo mmepeperusha tayari kwa nchi nzima, tukaona tu ni kwamba ni afadhali tuseme wale ambao wamefariki. Otherwise, generally kama kungekuwa ni environment or a society penye we would have kept these numbers for the time being, we would have wished that the numbers be kept until we deal with the identification. But because in this era of social media presence and information control, it becomes very difficult. We realized that the message was all over the country, and we thought it was only fair to confirm that 16 persons have since passed on. But then this creates also another trouble for us, which is the anxiety among the parents, trying to know who of them has lost their loved one. So that is the speed with which we are moving now, faster to try to reach as many parents as possible using deductive method, identifying those who are here, releasing them, and then those who are unaccounted for, we start speaking to those parents and start counseling and reaching out to them. So really, we have had to work backwards because of the nature of which information flies in this world. And so going further to say anything related to the same will be extremely irresponsible on our part. I want all of us to now keep it at that until we call you for another press release baadaye. So that is really what I can say about the stature of the bodies, the nature of the accident, the possible causes of it. Let's leave it to investigations first, and then we can come to that. Waziri, my name is Willie Dennis Njiru from TV47. Maybe on account of arson attacks on dormitories over the years, what has the government done, or maybe what mitigation measures could you take? We have had this since St. Kizito's time. Yeah, yes. I think that is, as from a policy perspective, the Minister of Education can respond. Yes, as we've said, we already do not know the cause of this particular fire, and it would be speculative to say it is arson, or otherwise I would suggest that we wait for the outcome of the investigations, and then we can confirm that. But from a policy perspective, we have a safety school manual that all the schools adhere to, and I would urge that we wait to see after the investigations whether that safety manual was adhered to in this particular school. So let's not be speculative at this stage, but we've done a lot in that space. Initially, when Ndarasha happened, we did close to 350 schools that were not meeting the specifications of that particular manual. So we'll continue doing audits and ensuring that our schools meet the safety manual for schools that is already in place and which we keep updating. But for today, I would urge that this being the very first briefing on this, let's keep it at that as we wait to find out what was the real cause of this particular fire. Thank you very much. Thank you. Asante. Mwenzangu Josh Onsare, umeweza kumsikia waziri hapo akiweza kuzungumza. Poleni sana wazazi, walimu na wote ambao wameguswa na mkasa huu hapa. Poleni sana kwa sababu ni moment nzito. You can imagine just a parent uko nyumbani kwako unapokea taarifa hata unaiona kwenye TV. Kwamba watoto wa utumishi, na unajua vizuri kabisa mtoto wako anatoka shule hiyo. Yaani unaweza ukashtuka sana. Yaani bado hujajua kama mwana wako ndo huyo amefariki au bado, lakini unakuwa umeshtuka sana. And zaidi ya watoto 16 huko, bado unajua injuries ziko nyingi sana. And injury ya moto mara nyingi inakuwa ni vigumu sana. Kama ikipitiliza ulivyochomeka, ni kitu kibaya sana mtazamaji wangu. So yani ni taarifa ambazo hatutaki kuwa zinaendelea kutokea, au matokeo yatokea yanavyotokea kwamba wanaendelea kufariki mmoja baada ya mwingine. Tunaomba Mwenyezi Mungu bwana, yani ifanyike yani namna ambavyo haitaleta madhara kubwa. Tayari madhara yashaonekana, lakini isiwe yani zaidi ya yani tulipofikia. Yani ndio kitu tu ambacho tunaweza tukafanya nini,
tunaweza tukaomba. Kuna wazazi wengi sana ambao wamezungumza, kuna videos nyingi sana zingine ni za kamera za CCTV, kuna footages tu nyingi ambazo zilichukuliwa usiku, kuna vitu vingi tu ambavyo vinaendelea hapa, mtazamaji wangu. I think tunatakiwa hata kuwasikiliza wazazi wengine pia, kuna footages nyingi sana ambazo nataka wewe uitazame au uzitazame, mtazamaji wangu, alafu ndo tuendelee. Wamejaribu lakini hawajaweza. Siku ya leo tumeamuka na siku ndefu sana ya giza. Saa 8 usiku, saa 7 na kitu usiku nilipata ripoti kwamba shule ya Utumishi Girls imechomeka, na mimi kama mzazi ya hii shule niko na msichana wangu, one of the triplets, ako form 4, na tulipata hii ujumbe kwa mshtuko sana kwa sababu ilikuwa usiku wa manane. Nilitoka Nakuru tukiwa na wenzangu ambao tuliandamana nao, tukakuta shule ukiwa na majonzi nyingi, na pia tuliweza kukaa huko nje kwa sababu watoto ambao waliumia na wengine ambao walikuwa wametoka dormitory kwa sababu dormitory yao iliungua, wote walikuwa upande ule wa uwanja na tungeweza kuona. Sasa tulikuwa na wasiwasi kwa sababu hatukuwa tunajua kama watoto wetu wako hai kama wako. Hiyo ndio ilikuwa wasiwasi wetu. Baadaye tukakuja kuongeleshwa na maofisa wa serikali kama saa 12 asubuhi, tangu saa 8 mpaka saa 12 asubuhi wakakuja kutuongelesha, wakatuambia tutulie kwa sababu serikali ilikuwa inaendelea kusaidia watoto ambao walikuwa wengine walikuwa wanapelekwa hospitalini.
by karibu saa mbili tukapelekwa katika hall tukiwa wazazi, tukiwa na majonzi kubwa, tukaongeleshwa kwamba jambo hili lilitendeka hivyo, tukaambiwa tutulie kama wazazi, tukaambiwa wengine wako hospitalini na wengine waliweza kutoweka usiku ambapo hawajulikani pahali wako, na uchunguzi inaendelea kufanya na kusakwa penye hawa watoto wako. Bahati mzuri mtoto wangu tuliweza kupatana na yeye kama saa 3 na kitu asubuhi, na ilikuwa na majonzi ya furaha sana kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini hata saa hizi pia tunaombea wazazi ambao wajakutana na watoto wao kwamba tuwaambie Mungu wako nao na watoto wao watapatikana, kwa sababu wengine watapatikana hospitali. Tunaomba Wakenya muweze kutuombea na tutulie tunapoendelea na serikali CS na serikali kuu inaendelea pamoja na gavana kuchunguza chanzo cha hili moto. Mtoto wangu wako form 4 na dom ambaye iliweza kuungua, yeye analala katika hilo dormitory. Sasa yeye hajui penye moto ilianza, walistuka tu wakiamshana kwamba kuna moto, tuamkeni kuna moto. Kwa hivyo mpaka saa hizi hatujajua ni nini. Pahali wanasema wengine waliruka madirisha wakaumia, wengine walikanyagana kwa sababu hiyo dormitory liko katika gorofa la huko juu. Kwa hivyo hatujajua chanzo la hiyo moto ni nini mpaka saa hizi. But the issue is that parents are here, they still don't have any information. But right now I'm being joined on set by one of the parents who's been able to trace their child. Welcome. You can just tell us maybe how you got to learn about this information, and so far what do you know about what happened? Thank you very much. My name is Eunice Mama Soko Murithi, a parent in this school and also a leader in Nakuru County. It was a very sad morning. I got a phone call from one of our parents, a friend of mine, at 3 a.m. and they asked me, school is burning. So I said, I think, yes. But as we are seeing, what is the information you have so far? The information I have so far is that the fire started from an upper dome and spread all over. Within no time, it had barricaded a part of the dome to one side, and to the other side, the students were unable to come out, but a lot of them were able to escape the fire. My daughter was in the lower dome, was able to escape and also help many more. So I've just seen her now. She's come from the hospital. They were all taken to St. Joseph's Hospital here, Gilgil. But she's okay, though she has a leg. She fell down, nearly becoming a stampede, but God is good that she's okay. Has your daughter been able to tell you the cause of the fire, how it started? Yeah, not really, but she says that the fire just started, and because we're in the lower dome, the fire started from the upper dome. What they heard, the other students screaming, saying this fire, they went to rescue. That's what she knows. Yes. In terms of information from the school, what have you been told as parents? The school is still giving us brief because the government department has come here, the concerned state departments. So we're waiting to hear from them what they're going to tell us. Because as it is, the dormitory area is still a crime scene and nobody can access there. We have to get the proper information from them. But the truth of the matter is that some of the students were trapped inside. Yes. Yes. So are you saying that you're somewhat in the dark as well? You don't know what really is happening. You're grateful you found your daughter, but there's a lot of uncertainty among the parents. There's a lot of uncertainty about other parents, but what I can say as at now is that there's also a problem that there was no water. So that is one of the things that could have caused the flames to rise quite high. And in future, we are seeking that we should have other people in security coming to sleep probably with the children, so that in matters like this, when they arise, somebody can help. Yes. Thank you so much. We do also are grateful that you're able to locate your child. So that is the information we're having so far. That's one of the parents here telling us they've been able to trace their child. The Kenya Red Cross officials are setting up location tents within the school. We've seen them. There's also tents that offer both physical and psychological first aid. From the testimony of that parent, they say that
the injured were rushed to a private facility that is not so far from the school in Elementaita area known as St. Joseph's. That's a private faith-based institution, and most of them are also coming back to school. Those who've been able to be given first aid and treatment, those who are not gravely injured. And what is happening behind me in that building is where the meeting with the officials, the government officials had mentioned, the DIG, the Minister for Interior, MURKOMEN, his counterpart from Education, Julius Ogamba, as well as the DG for the DCI are also on location. We've seen also the top homicide detectives in the country also going to the scene of crime and trying to also do the preliminary investigations. The information is still coming out in scanty portions, and still what we are yet to know is the statistics of the fatalities and also those who have been injured. From here in Gilgil, there's no information with regard to those statistics, but we will be giving you updates as and when they come. And anytime now, we do expect a news conference with the DIG and the Ministers for Education and Interior. All right, Bridget, like you've said, the information is still quite scanty, and I know even finding parents to speak to can be incredibly difficult right now. But what does it look like trying to get information there from anyone, whether it be a parent, security agencies, the school administration? How is it like trying to get information? In some respect, it feels more or less like we are in a very controlled environment. You've just heard behind me the security officers telling everyone to clear from this area, which is more or less like a parade ground. And we have been told to clear off this site. And so people are moving out. So what is happening is when you're here, in essence, itabidi umefuata sheria, because uko kwa nchi ambayo ni ya wanasheria, and that is the police service. And they're very much in control. Approaching parents, we've seen that they are coming out. Also, there's that reservation because of that air of uncertainty. There's still not yet substantive information that can really quell the anxiety that is here. So that is also one of the reasons why we are still looking like we do not know what we are saying, or we look like we are neither here nor there, like in a gray zone, like I've been saying over and over again. But the positive aspect is that those who will give us those answers are already on location, and like I've said, they are going to give us those answers, and possibly the country will be able to quell the anxiety that it has been awoken up to with the news of this tragedy. It is an unfortunate event, and the parent mentioned that it happened in a dormitory block, and it is the upper wing of that dormitory block that had the fire breakout, and there was a stampede among the students. Scores of them have been moved to the private facility at Elementaita. They're receiving treatment. It is the death toll, and that, I think, that is the most important thing and the most anxiety-gripping information that is really disturbing a lot of people here. We've also tried to approach the representatives of parents, that is the Parents Teachers Association's chairpersons, especially for Utumishi Girls Academy, and they have really remained tight-lipped. In fact, I think they are in that room with the other senior government officials. But we're just moving out of here and possibly be able to give you a feel of what is happening on the other side, where residents and the parents have also come to get the real deal on what is happening here to Utumishi Girls. Kwa mara nyingine tena poleni sana. Sasa this is my take. Kwenye kila shule nadhani tuna departments mbalimbali, au kama hazipo zinatakiwa kuwa. Department ya kwanza ni ya moto, and ya pili inatakiwa kuwa ni ya madaktari au daktari. 3 itakuwa kwa ya walinzi. 4 walimu ambao yani wako on duty kabisa. Yani siku tofauti tunatakiwa kuwa na walimu ambao wako on duty, lakini pia na wanafunzi ambao pia wanaweza wakasaidia mostly usiku, kwa sababu mchana ndio wanatakiwa kuwa mpaka na mchana, kwa sababu ya kuavoid vitu vingi. Unajua number 1 hapa tuna deal na watu kufariki kwa sababu ya kitu kama moto, maji na nini na vitu kama hivyo. So hapa tuzungumzie usiku, sio? Kwa sababu ukiwa na department ya moto, una madaktari, una walinzi, una walimu on duty pale, una wanafunzi, nadhani wanatakiwa kuwa active. And moto so kitu ambacho kina, unless imelipuka, yani hall nzima imelipuka inachomeka. But again,
ninatokea mara chache sana, yani kulipuka hivyo mara moja. And moto ni kitu ambacho kinaanza taratibu pole pole. And kama sasa hivi watu almost 16 ama tunaelekea 20 wamefariki. Kama moto ulianza pole pole na watu kama hawa walikuwa na wote wako active kabisa na wanapewa au wana access ya sehemu tofauti ndani ya shule, inakuwa ni rahisi sana kuokoa. Heri tuokoe wanafunzi afu madarasa yanaweza yakachomeka, mabweni yanaweza yakachomeka, maofisi wacha yachomeke. Not that nataka ichomeke, lakini heri tuokoe watu. Hivyo vitu vingine tunaweza tukafanya nini? Tunaweza tukajenga tena, tunaweza tuka fundraise tukajenga tena na vitu kama hivyo. Lakini when it comes to watu, kama mtu ashafariki amefariki, you understand, there is nothing you can do about it. So mimi ombi langu ni tuwe na departments tofauti ambao wako active, sio department kwa jina department so. Yani iko very active. Kama ni watu wa moto wapo, hata kama ni wawili usiku mmoja, wazazi wanaweza wakalipia, si ndio? Kama ni madaktari tunakuwa hata na wawili. Kama ni walimu on duty tunakuwa kama watatu. Ina depend na size ya shule, idadi ya wanafunzi pale na mambo kama hayo. Okay, wanafunzi inakuwa ni vigumu kuwa active usiku kwa sababu preps wanataka pia kulala na nini, unaona na mambo kama hayo. So wanatakiwa kuwa active. You can imagine watu 5 wako active na wana access ya sehemu. Unaona tuna emergency exits, tuko na mlango ambao unaweza kufunguliwa kutoka nje, kutoka ndani, unanielewa? Wale watu kutoka departments tofauti wanakuwa na access ya hizi sehemu. Inaweza ikasaidia pakubwa sana kuzuia maafa kama hii hapa. And mtazamaji wangu, nimeona mengi yamezungumzwa, lakini tujaribu kufanya tujaribu kutafuta mbinu ambazo zinaweza zikatusaidia kuzuia vitu kama hivi hapa visije vikatokea, kwa sababu kama vikitokea vinaendelea kuturudisha nyuma sana, vinatupea muda mgumu sana, watu wataanza kuwa na stress hata kupeleka watoto kwenye hizi shule za kukaa huko, inakuwa ni vigumu sana mtazamaji wangu. So kwa wazazi bado nawaambia pole sana, shule poleni, wanafunzi wote tu ambao wameguswa kwa namna moja au nyingine. Nadhani we will do our best kama wazazi, lakini pia vile walimu, kama serikali, na tuhakikishe tunatafuta mbinu tofauti za kufanya mambo at least yasiwe kama hivi, yasitoke kama hivi hapa. Tujaribu kabisa, au sio? Niache maoni yako hapo chini kwenye comments, lakini the most important thing, make sure una subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.